Good day, everyone. Okay, our lesson for today is about solving exponential equations. Learning outcomes. At the end of the lesson, the learner is able to solve exponential equations and solve problems involving exponential equations. But before we proceed to the operation, we must recall first the one-to-one property of exponential function. And that is, if x sub 1 not equal with x sub 2, then the base b raised to x sub 1 is not the same with the base b raised to the x sub 2. Conversely, if base b raised to x sub 1 is the same or equal with the base b x sub 2, then probably the exponent is also equal. Example 1. Solve the equation which is 4 raised to x minus 1 equals to 16. And that is one example of exponential equation. Okay, step-by-step procedure. First, we are going to solve the equation. Write both sides with 4 as the base of the given equation. Since from the left side is 4 and yung base niya ay 4, dun sa other side, pwede mo siyang gawing base 4 with the exponent of 2. Diba? Tandaan natin, yung 16, result yan ng 4 raised to 2. Okay? Next, since yung left and right ay parehas na siya ng base, ang base nila ay 4, therefore, yung ating, based dun sa ating property, yung 1-to-1 exponential equation property, kung pareha sila ng base, ibig sabihin, probably yung kanilang exponents din ay pwedeng maging equal. Since ang kanilang exponent ay x minus 1, then sa right side naman ay 2, so pwede silang maging equal. According to 1-to-1 property of exponential functions. So, probably by this portion, pwede nating makuha yung value ng x. Okay? Simply equate the given x minus 1 equals to 2. So, the value of x is 3. Okay? Another example. Example 2. Solve the equation. The given equation is 125 raised to x minus 1 equal with 25 raised to x plus 3. Okay? Again, using the step-by-step solution. So, both side, yung bases ng both side natin, 125 and 25, can be written using base of 5. Diba? Kasi, ang 125 ay pwede siya maging result ng 5 raised to 3. Or yung tinatawag natin 5 cube. Ang base naman ng 25, pwede siyang maging the same with 5 square. So, probably magiging same na ang kanilang bases. Okay? So, from 125, we have 5 cube. Same exponent, x minus 1. Sa right side naman ay 5 squared, yun yung 25 na base. Ang exponent naman niya ay x plus 3. Again, following the property, 1-to-1 property of exponential functions. So, same base. Ang kanyang exponent, following the law of exponent, yung 3 ay magiging product with the another exponent x minus 1. Ganon din sa right side. 2 times the x plus 3. That is one of the law of exponent. Okay? Same base. Ibig sabihin, yung kanyang magiging exponent ay magiging equal. Exponent ng left side, 3, quantity x minus 1. Exponent naman ng right side ay 2, quantity x plus 3. By simply operation of equation, so we have 3x minus 3 equal to 2x plus 6
Okay, tuloy-tuloy ang operation. Then finally, we have the value for x. The value for x is 9. Okay? Okay, example number 3 under solving exponential equations. So, the situation is solve the equation given. We have 9 raised to x squared is equals to 3 raised to x plus 3. Again, ang ating guidelines, kailangan ma-meet natin yung tinatawag natin na one-to-one property of exponential function. So, sa case na to, mapapansin mo, magkaiba yung basis natin. Yung isa ay 9 at yung isa ay 3. Pero pwede na mag-adjust or pwede nang mag-adjust si 9. Ang gawin mo na lang, kuhanin mo yung root ng 9 na magiging same base with 3. Tapos lagyan mo na lang siya ng exponent. Sa ganong senaryo, ang pwede nating magawa ay yes. Yung 9 and 3 can be written using 3 as the base. Oo. Kaya yung ating 9, pwede natin gawin siyang 3 base 2, di ba? Kasi rather, 3 base 3 raised to 2. Kasi ang 3 square ay 9 din. Ang right naman ay 3 raised to 1. Yeah, so, same base na sila. Okay, so ganun ang nangyari ngayon dito. So, yung 3 square, mula yon sa 9. At again, nandun pa rin yung kanyang exponent na x squared. At sa right side naman, nandun ang base 3. At yung kanyang exponent na x plus 3. Yes, nakuha na natin yung same base na 3. So, ang mangyayari lang sa kanyang exponent, again, gamitin natin yung law of exponent na base a, raised to m, and on the power of n. So, ang magiging result nun ay right base A, then the product of the power, M, N. So, pwede natin gamitin yan dito. Instead na 3 raised to 2 x square, at yung left naman ay 3 raised to x plus 3, ang mangyayari na ngayon ay 2x square, yung kanyang power to power. Then, nandun pa rin yung base 3. At sa kabila, sa right naman, rewrite mo lang yung base 3, x plus 3. Okay? Next. Again, pwede nating eliminate muna pansamantala yung 3. Ang kukuhanin lang natin ay yung mga exponent. So, doon tayo magko-concentrate sa kanyang exponent. Gaya na makikita niya sa result. Ayan. Okay? So, eliminated na muna yung 3. Then, nagawa na natin yung one-to-one property. So, pwede natin i-compute ito ngayong kanyang exponent. Mapapansin mo naman sa computation ng exponent ay naka second degree. O, ibig sabihin, expectation natin, dalawa magiging value ng letter x. Dalawa. So, gagamitan mo lang siya ng properties ng quadratic. Okay? So, yung x transpose to the left side. Ganun din yung 3 to the left side, then equal to 0. Then, pwede mo nang gamitan ng factoring. Kasi itong 2x squared minus x minus 3 ay factorable with the following. 2x minus 3 quantity times x plus 1 quantity. Yun yung kanyang factors ng given quadratic. So, kung nakuha mo na yung factors individually, you can separate it using equal to 0. So, 2x minus 3 equal to 0. Then, we can solve for x. So, the value of x is 3 over 2. Diba? Yun lang naman ang simple operation niya. And, yung isa pang equal to 0, x plus 1. Then,
another value of x is negative 1. So, kaya dalawa ang magiging solution natin ng x. Yung isa ay 3/2 at yung isa naman ay negative 1. So, yung dalawang yan, verified na pwedeng maging value ng x. So that the original exponential equation become true. That's it. Okay, under ng example 4, ay ang example natin in real life situation. Ito ang situation. The half-life of ZN71 is 2.45 minutes at time started with 0. There were y sub 0 grams ZN71, but only 1 out of 256 of this amount remains after some time. How much time has passed? Okay? So, ito yung ating scenario sa ating real life situations of exponential equation. So, para sa ating solution, using exponential models and half-life. So, meron tayong model doon sa ating half-life. We can determine that after t minutes, the amount of ZN71 in the substance is. So, ito ngayon nakikita nyo, ito yung ating magiging model. So, yung model na to ay nakuha rin natin based on sa ating information. So, since it is half-life, so kaya ang base natin ay 1/2. Then, meron tayong constant na y sub 0 at yung given time per 2.45 minutes. Yun ang kanyang magiging exponent. Okay, we can use this model, then equate to the given another information. Equate natin doon. Okay, let us continue. So, ang magiging prepared equation natin, yes, dun sa ating left side ay yung model na create natin, yung model. At yung isa pang information na nagsasabi na 1 out of 256 of y sub 0. Diba? Ito yung nasa information to sa ating original situation. So, we can equate or equal the two expressions. So, pagdating naman sa equality, mapapansin mo, dahil ang left and right ay merong parehas na y sub 0, so meaning to say, pwede na nating ma-eliminate ang y sub 0. Since equal naman sila, di ba? Parehas naman left and right ay meron. So, pwede na siya ma-eliminate. So, the next result, ito na ngayon ang next result. Sa next result natin, ang base natin sa left ay 1/2. At ang ating base naman sa right ay 1 out of 256. Kasi pwede siyang mag-exponent ng 1 para maging base, di ba? So, again, magkaiba yung mga bases sa gagawa natin ng paraan para maging equal ang bases. Yun ang sinasabi ng 1-to-1 exponential property. Okay, para ma-equate na natin or ma-solve natin ang exponent. So, kung gagawa naman natin ng equal bases, ang 1/2, still 1/2 pa rin yun. Hindi na siya mag-a-adjust. So, ang mag-a-adjust na lang ay ang nasa right side. Ang pag-a-adjust na gagawin natin, kailangan makuha natin ng 1/2 para equal siya dun sa left. Ang tanong ay ano ang pwedeng exponent natin sa 1/2 para ma-meet niya ang 256. Okay? So, pwede mong simulan. Siguro mag-start ka na ng 3 para mataas na agad. Mataas na agad. So, 2 cube, ibig sabihin 2 times 2 times 2. So, 8. Malayo pa, di ba? 8 pa lang yun. 256 ang habol natin.
So, pwede natin, i-adjust pa natin ng 5. Diba? 5. So, ano na siya? 5, 2 to the 5 ay 32. Malayo pa rin yan. 32. So, mag-adjust ka uli. Kailangan adjust na adjust hanggang makaabot ka ng 256. Okay, ano kaya ang pwede? 7. Try natin ang 7. O, kung meron ka ng 32, pag tinimes mo pa sa 2, 6 na yan, di ba? So, meron ka ng 64. Eh, pag tinimes mo pa sa 2, para maabot mo ang 7, meron ka ng 128. Kulang pa rin. O, ano kaya ang pwede? Kung hindi pwede ang 7, i-adjust mo pa. Yes. Siyempre, susunod sa 7 ay 8 na. At ang 2 to the 8 ay, yes, 256. Ayan. So, ang pwede natin maging exponent ay 8. Diba? Wala namang problema. 1/2 raised to 8 ay 1 over 256. Kasi 1 raised to 8 also 1. 2 raised to 8, 256. So, mag-equal na yung ating bases. Ayan. Okay, so equal na ang ating base. Pwede na nating eliminate pansamantala para makapag-focus tayo sa kanyang exponent. Kasi yun ang goal natin, to find the value of time. Okay, so let us compute. So we have t over 245, yung exponent ng left side, at 8 naman sa right side. Then solve natin yung time. So simple ang gagawin mo lang ay cross product ng 8 and 2.48. So ang result nun, 100 or 19.6. 19.6. Pag kinuha natin yung product ng 2.45 times 8. Diyan, nakuha na natin yung value of T. Okay, so para sa ating final result, thus 19.6 minutes have passed since T start with 0. And that's it.